All right, again, we're here. Uli ma subscribe karanin. Yeah. Come on. عادي iska dhigno. Subscribe. You're benefiting a lot. Dadkan kale sii gaarsii. السلام عليكم maanta kusoo dhawaada topic oo toosan kama hadleeno balaakiin labada week iyo 24 hour la soo dhaafay wixii jiray falanqeynayna maantana waa kooda luuliya qof walbo Soomaaliya iyo qadiyadiisa ku weyn tahay maalin weyn ay ku tahay meel walba adduunka aad ka joogtid macnaha kooda luuliya macna noocee ay kugu fadhisaa nala soo socsii anakana dad waxaa laga yaabaa wadankan kusoo koray oo kooda luuliya maqlo balaakiini memory iyo connection deep ee wadanka ku lahayn dadna waxaa jiro wadanka kusoo koray oo xasuusto dawlad markay jirtay iyo wadanku amni ahaa oo barwaaqo ah oo kooda luuliya macna weyn ugu fadhiso soo taasa ku yara bilaabeena nala socda su'aasha koowaad waxay noqoni kooda luuliya macna noocee kugu fadhisaa iyo memory noocee ku leedahay Soomaaliya شخصيا أنا هرتا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شخصيا أنا أهم personal حدان عن هو I don't memory أو شخصيا because Somalia أنا لحب الجرال اللي قصوا ده صح so memory كمله لكن وح أوجا هاي دل والبو معلنتي independence وعسيدي birthday عملوا right وعلى شديد دلك ومعلنتي ودل كان حرني مدي سقاط ومعلنتي Somali especially حد Somali أحيان مركا في رصيد kooda luuliyo ama videoyaal markaa aragtid khiirada dadka ka khiiroonayaan dadkii hore maxaa la dhihi jiray calanka dadka taagayo heesaha markaa aragtid adi naftirkaada waxa waaye waxa ku kacay xaada ku kacaysa ma fahamtay so dad baa jiro oo dhahayo maxaa kooda luuliyo loo dabaaldegaa dalba meesha ma yaale just because of wadan walba dib uu qabaa wadan walba problem uu qabaa just because of problem ana dhex yaalo doesn't mean inaan celebrate gareeno oo aan xasuusino dalkan dad baa u soo halgamay dadkii soo halgamay waa in la oona gareeyo that's the only way lagu xasuusan karo meesha loo socdo in la xasuusto waa meesha laga imaaday that's the only way forward waa historygaada iyo ilmaha hadda dhashay cunugeyga oo kaleeto waa 4 jir 2 sano from now haddii uu arko kooda luuliya especially at Minnesota sida loo weyneeyo jid dhan baa noola xiraa oo loo dabaaldegaa cunigaada inaad geysid meeshaas so that sense of pride sense of Soomaalinimo soo arko ko su'aalaha ka dhalnaa maxaa loo dabaaldegayaa maxaa dhacay maalintan yaa Soomaali xoreeyay yaa laga xoreeyay seen ku imaana meeshan how do we get it so history dhana isfurfuray markaas marka is a sense of pride is a sense of ownership is a sense of saying even though problem aan leenahay even though dhibna haysto even though aan khaladaad badan naga dhacay ay Soomaali isdagaashay isdishay but still Soomaalinimada ay ka weyn wax walba kooda luuliyana waxay cadeynaysaa Soomaalinimada iyo historyga iyo dadkii dalkan u soo halgamay sida loo xusi lahaa Actually, I've been there, but like, kuma korin amal. Yeah, so like, haddaan meesha tagay hataa, it was like a couple of months or wax saa u sii weyn mahan. But kooda luuliyo, you mean July, right? July 1st, yeah. kooda Yeah. Luulio is July someone Italian waa araga ma Italian Somali kuma jirto me bisha toddobaad magaca ma bisha toddobaad balaakiin maalinka I think is just so unique for magaca don't we speak some Italian anaka we don't speak in the wadan ahaan Somalia in the like the system what is the official language what is the official language official language Somali why what is the second official language Arabic why what is the third official I have no clue Italian I think is Italian but here's the thing waxaas inta ka soo anyway memory noocay ku leed Soomaaliya waxaan ka hadlaa hadda waxa magaran Soomaali horta hore bil toddobaad waan leenahay ma fahantay bilooyinka waan leenahay maalmooyinka waan leenahay لكن not a lot of people saw سفيرية أو ما أعرف وحي ولا جورة ما فهمت. But anyway أنا مركب مقولة بيش تضبط ما أعرف كودة ده وح وأركا ما أعرف نولو صويا لنا عمله ما أو ما أعرف عن طلاب قادني ما أو أنا كجوان يلا أو جوان كنا جوان نقنكرو وعد أنتي كهرسي ما أعرف جومستياشي colonize ما كيجوجين جوان معنا لهين تبر معنا لهين وحي معنا لهين adduunka hadda maanta hadii la dhaho Soomaali oo annaka oo si fiican isku soo xishmi gelina camala oo si fiican isku soo maxal jadisno
adduunka meelaha ka weyn baan ka fadhiisan karnaa صح meesha adduunka ugu weyn baan joognaa ugu muhiimsan baan joognaa 100% marka Soomaaliya 1st of July marka aan maqlo waxaan arkaa dad independence ah dad maartay ay waxay doonayaan adduunka sameyn karaan dad oo maartay la haysanin camala that's what it stands for ani markaan maqlo meesha marka haddii dadkaada la gumaysanin dadkaada maartay go'aankooda leeyihiin dadkaada ay maartay wax walba samaysan karaan oo ayaga independent u yihiin magaranay ayada hataa waxaa la socotaa meeshaas pride Somali pride Somali pride isla weynidna ma ahan isla weyni ma ahan camala iska daa noo sheeg haddaad maaragtay garanaysiin ereygaas marka taas bay noo caddaynaysaa inaan dad maaragtay nahay camala Pride, I think Pride waa qiimo. qadiyad weyn qiimo waa Yeah, qiimo something like that. yeah so Yeah. that's what it means to me and hadda a lot of times annakunba hoos isku dhignaa wadamada kale aragtid meel walba aragtid wadamada annakunba hoos isku dhigaynaa ayaga hoos nooma dhigi karaan haddaan annaka hoos isku dhigin so marka inaan kor isku qaadno waaye maalintaa markaan maqalno inaan dabaaldegno waaye inaan maaragtay kuwa aan xusuusanin kuwa aan weligeed maaragtay dabaaldegin maaragtay la soo geliyo waaye lala maxaa la jiray macaamilo waaye oo laga dhigo camalaa la tuso muhiimadda ay maalintaas leedahay iyo maaragtay sharafta ay annaka Soomaali ahaan noo leedahay maalintaas for example hadda yesterday waxaan daawanayay Benoni game oo Japan iyo Brazil Cunha I don't know inaad taqaaniin Brazil uu dheelaa before ciyaarta Japan iyo Brazil ciyaartooy ka mid ah Japan baa wuxuu dhahay Brazil sidii hore ahayd ma aha Brazilti ool aan ogeyn ma aha waxaa ka khatarsan Argentina iyo France yaa ka khatarsan adiga he said a lot of maxaa la dhihi jiray controversial stuff oo dhahay ciyaarta intay dhicin marka ciyaartii markay badiyeen Brazil Cunha ciyaartooygii uu raadiyey ninkii saas dhahay uu raadiyey markaas wuxuu dhahay dad shan World Cup qaaday oo adduunka banooniga dadka ugu qatarsanaa la hadlaysa marka Brazil ka hadlaysid you have to respect marka waa la weydiiyay waxa la waay ninkaas ugu tagto buuqaasi qeyladaas wuxuu dhahay Brazil kale wuu cayn karaa wuu dacaydeen karaa wuxuu rabo ka sheegi karaa laakiin the minute qof banaanka uu Brazil wax ka sheego as a Brazilian ani ahaantay Brazilian ahaan waxa xaq u leeyahay qofkaas inaad check garayo marka waxaan ka wadaa problemka anakana dhex yaala anakuna dhex yaala Soomaali kale u dacaydeen karaa Soomaali kale buuq uu ku furi karaa laakiin markay banaanka noqoto image-keena waa inaad toosinaa wadan walba hadda wadankan aan ku noolnahay oo America waa wadanka let's say adduunka hadda ugu weynaa la dhahaa Soomaaliya ugu power garaysan dhaxdooda markay aragtid khayliya ka dhaxta ayakii ascaanayo ayakii isku khaylinaayo hadda madaxweynahan hadda qabsada madaxweynihii kore muxuu dhihi jiray war ninkan waa hurdaaye waa ayuu dhihi jiray ma fahmino laakiin madaxda kale marka uu imaado he will say that's my president ma ka hadli kara asigu waa hadli karaa qof kale Amerikaan wax buu ka sheegi karaa laakiin madax kale iyo dad kale marka always Soomaalinimada has to be dadka kaleeto markay imaado this is the way of us showing history-geeni haddaa social media leedahay soo geli weyney tusi followers-kaada history-ga Soomaaliya ka sheekay go to Google soo akhri soo baro imaa educate people hal qof oo Soomaali ah oo halaas barta daraad waxa arkay rag isku haystay kuwa podcast oo isku haystay what's the official language in Somalia official language ka Soomaaliya muxuu yahay to us it can be like the Somali yeah anaka wala like ayaka ma oga and haddana I don't know ina ogtihiin Soomaali hadda views dad ka soo galay everybody wants to talk about Somali every hatta qofkii hatta aanan waxba ko aan weligiis Arab America iska soo gudbay Somali u leeyahay AC Milan Atletico Madrid hees oo Sultan Serrar iska soo dhiganaysa because they know Soomaalida social media way dhex fadhiyaan views-ku ugu fiican meesha laga sameeyo waa maanta so chronically online exactly so for that anaki markii inaan ka faa'iideysano waa we have that advantage or dadki they paying attention to us so anakina inaan u reply garayno waa in a way that aan ku bahda World Cup ka hadaan ku soo laabto wadan walba World Cup ka ku jiro muxuu isku dayaa dhaqankiisa inuu soo bandhigo ciyaartaas intay socoto dharkii dhaqankiisa soo xirnaa dancing dhaqankiisa sameeynaya cuntada dhaqankiisa soo dhigaya everybody culture by the time World Cup kaas laga tagaayo laba game laga yaabo inay dheeshid but a lot of people know dhaqankaada iyo dad laga yaabo inay dhahan wadankan soo arkaa raba hatta Cape Verde waa ogtiin ku artan deelay a lot of people are saying I want to go visit Cape Verde I want to see this country you know just because of before World Cup yaa ogaa Cape Verde nobody knew Cape Verde marka macnaha waxaan ka wadaa representing social media iyo videogan iyo waxaan la sameynaa we might think oh Somalia sound but
you educating people about kowda luuliya weynaanta kowda luuliya banaanka loo soo baxay Macnaha nasooradan iyo waxaan iyo macnaha ee leedahay anaka oo keliya dadka tusi karno qof kale ma tusi karo soomaalinimo soomaali say tahay anaka soomaalinimada tusi karna dadka kale. So that brings us to our next question, representation. So marka let's speak about maalin hore Somalia federal government waxay sameeyeen, they supposed to send carruur maartay ay cilmi leh maartay waxbarasho ku jirta waxbarasho u horseegsan oo u socda, laakiin waxay sameeyeen dad oon waxba baranin, dad oo content creators oo ay couple of weeks ago dhahay waxbarashada micno ma laha qiimo ma laha bay direen. So what does that say about anaka sida isku represent garanayno? Because if we represent ourselves as a joke amala maartay wax qiimo lahayn dadka kale sino arkayaan. bem aan I mean yarka dhahay Let's not waxbarasho iska daa like magaciisa. qofka like no everybody knows him Okay. in social media magaciisa is already asaga oo banaan is soo dhigay. Sax. But anytime markii aad meel soo fadhiisatid oo like statement noocaa bixisid, expect dadka kale social media ku jiro ayakana inay ku critique gareeyaan. Like you cannot be safe haven ma noqoni kartid inaad social media soo fadhiisatid dhahdid oo school yaala aadin and then biri adoo lagu arko school dhex fadhiisid dadka deegana critique you soo maahan. muhiimadda ani xataa dhibaatada dadka social media contentiga sameeya oo meesha aaday Somali and Global Youth Summit, dadka xataa dhibaato ani uma haystay. dhibaatada waxaa waaye weak system oo dowlad marka haysatid, qof walba oo grifter qof walba oo musuq maasuq inuu sameeyo, qof walba oo ajendagiisa iyo goolkiisa wato, qof walba like any type of human being wuu ka faa'iideysan meesha. Because the system ka asir abgareysay haduuba weak yahay oo waxa incentivize gareynayaan. Why not? Why those guys ay opportunity fiican way ka faa'iideysanayaan Soomaan? Mana dhihi kartid yo content ta sameysa waaya meesha u aadaysan. No, dadka opportunity-gooda meesha ka heleen, dowladda Soomaaliya iyo madaxdoodana ayaka u aqbalay inay representation dadku u ahaadaan, right? dhalinyaro kaleeto ma joogaan wadanka oo wax bartay oo representation fiican noqoni lahaa. Yes. But dhalinyarada badanaa mala incentivize gareeyo because the community iyo dadka Soomaaliyeed marka aragtid maanta haddaa meel soo fadhiisad TikTok live ay gashid finance ama wax dadka oo Soomaaliya u fiican aa ka hadlaysid 20 qof 100 qof le ku daabani. ba haddaa soo qaadatid koombo oo gurbaan oo qabiil iyo kanan faanin iyo lugaad 20 kuna ku daabanayso. So the whole society they become numb to this idea of qabyaalad iyo maxal dhigi jiray musuq maasuqnimo to the point that it normalize in dadkaas oo kaleeto ee baxaan meelahaas kale representation ku noqdaan politician oo incompetent oo shaqadooda ka soo bixi karin inay kursi fadhiistaan. So I don't think dadka kaliya in la eedeeyo is dhibaato oo society-ga Soomaaliyeed dhan oo kulligooda reflection inay sameeyaan dhahan no moving forward competent dad le incentivize gareeni. What about you? And that would be So- my take. basically pointigaada waxaa waaye you agree in dadkaas la diro. Is that what you're saying? No, he's saying I don't it's agree not with that a guy, dadkaas. yes. But you're It's saying just the the system ka the system ogolaade. kia waa ogolaade. Yeah. Okay. Ani horta I would I have two approaches. One approach horta kan koowaad waxaa waaye aragtidayda koowaad waxay tahay suu maas sheega waaye maasaa taas ka jawaaba systemic waaye ma fahmino taasaa raba inaan ka hadlo aan dhaho intaanan horta dhalinyaro social media la kaxeeye meel la geeye madaxweynaha Soomaaliya muxuu madaxweyne ku yahay in la isweydiiyo aa ka horeyso cunug social media la qaado Marooka la geeyo degree haysanin su-aasha cunigaas ma taagna su-aasha waxaa taagan systemka Soomaaliya build garaysan muxuu ku build garaysanyaa ma fahamtay then markaas aan u imaano raggan ma degree ku aadin ma title ku aadin ma maxaa la dhihi jira ma cilmiga ku aadin I know is sense waxay diraysaa message qaldan oo dhalinyarada badanaa way ay dhahayaan iskuul muxuu tarayaa haddaan hadda TikTok galo aan TikTok ka niikiyo oo 2 milyan aan helo madaxweynaha Soomaaliya la kulmi karaa haddaan iskuul aado oo degree aan qaato madaxweynaha Soomaaliya hataa ima qiimeynaa because madaxweynaha Soomaaliya halkaas selfie ay soo gelinayso 2 milyan people asaga naftirkiisii aba inuu train gareero asaga naftirkiisii aba wuxuu rabaaba inay what's the word I'm looking for Attention. Cloud seeker. attention Mr. Cloud Chaser ma fahantay so
markuu madaxweynihii naftirkiisa uu qiimeynaya dadka social media ku jiro iyo dhalinyarada social media attention ka haysto then cunugii iskuulka aadayo wuxuu leeyahay brother leen qaboobo luuq yara u jeedaaye why aniga iskuul u aadaya way hadda adduunka kale markaan fiirno sida hadda America oo kaleeto markaa aragtid dadka oo hadda dhalinyaro waxaa jiro sida speed oo kale kaysaneed oo kaleeto dhalinyaradan hadda oo streamers ka waxaa a lot of people say school may aadin but they made it this way is a gift right marka hadda speed fiirisid marka kaysaneed fiirisid gift ay haysteen giftigii ka faa'iideysteen giftigii wuxuu siiyay financial stability Somali hadda anaka What do you mean when you say a gift? Can you clarify that? Are you downplaying their hard work, or are you? What does it No, mean? but a lot of people put in the same. That's a good point. They worked hard because they stream more than anybody, right? A lot of people market isku dayan my nephew is a streamer. Mar walba wuxuu is the hardest thing that you can do. 24/7 in a camera ku hortaalo or 24/7 as stream garaysid is really like so. People dadka waxay u maleeyaan it's easy to be speed or kaysanet but until you do the work you don't understand what they did to get to that point ma fahanteen so it's a good point that you remind me hard worker but then at the same time now you have to have the talent because speed whether you like it or not his personality is kind of how it's natural waa qof marka aragtid adina naftarkaada adoo hataa rabin inaad daawato waa daawanaysa nin TV jabinayo oo kheelinayo like why ninkan uu kheelinayo so entertainment so personality guys has a different to qof markuu uu meel marka I don't want to go from that point to this point do you know that he's even though he's like that on stream, he's not like that on reality. I know, but to be that. So that's a when character your camera is on, our talent. Yeah, you know how hard it is to develop a character for you to be stick on, and then. So that's a talent right there. Right. Marka macnaha waxaan ka wadaa raggaas waa fahansanahay $1 million ay sameynayaan speed maanta Fox waxay siisa World Cup inuu stream gareeyo oo lacag ku qaato ma fahantay I get those people waxa waaye I'm here to survive waaye Soomaalida survive ma Soomaalida waxa waaye sen aniga madaxweynaha Soomaaliya iyo Morocco iyo sen u qadeyn karaa waaye ma fahantay qadadi waaye even though ay lacagta different ay tahay qadadi waaye but at the same time na aan mid ogaano adduunka maanta I think we waxa aan underestimate gareynayna social media xoog u leeyahay social media waa meel maanta youth ka dhan message loogu diri karo raggan la diray ani horta situation kama aqaan qof baa TikTok message noogu soo diray oo dhan iyo arintan ma ka soo hadashin bar raggan la diray hadii yihiin rag social media hooda lagu xiran yahay don't you guys think message ka ay dirayaan is more like zaaid dadku u gaaraya dan qofan social media maanta ku jirin mideeda kaleeto hadda anaka podcast haysanaa right podcastigan aan haysano a lot of times dadka isoo xariiriyo oo maalin walba isoo waco dooniyo podcastigaada ma imaan karaa waa ragga reer social media ninka cilmiga haya mise aqoonta leh inaad bursatid waay inaad dhahdid waa warniyahow ma ii imaadi wuxuu ku leeyahay iga daa aniga brother I'm not into maxal dhihi jiray I don't want to expose myself I don't want to camera inaan soo horfadhiista maraw so adiga maanta marka aniga hadda podcast haddaan haysto am I gonna go for who's available for me or qofka aan bursanayo availability because but at the same time like ragga I get the point where dawladdu waxay u dirsatay oo raggan indhaha badan oo youth-ka ay ka hayo attention badan ay hayaan dad badan ku daba xiran right Soomaaliya soo matalaan but dhibaatada waxaa waaye Mareykanka ama wadamaha adduunka markii meeshaas kala dad loo diraayo dad waxay u diraan geopolitics ama meeshii experience ku leh right haddii ahaani lahayd ka soo qaad maanta oo content creator dadka contentiga sameeya adduunka meel ay ku kulmaan raggaa dir competent ay ku yihiin shaqadooda waay they already proven in a millions of wax haystaan meesha waa areadooda right hadda speed oo kale meel entertainment loo diray speed looma tirayo geopolitics moogido qof u dirsanayo male as much as xataa sidoo ahaada right so muhiimadda waxaa waaye if what the same thing maalinka gabadhii ordaysa Soomaaliya gabar ordaysa ma aragta maalin horeeto like the idea waxa waaye anytime are like incompetent dad meel ay gelgelisid biri qalad yar haduu dhaco
world stage waxaa leeyahay oo Soomaali ileen But saasay I don't ahayd. think I don't think gabadha ordaysa iyo You kuwan guys- inay isku mid yihiin. You guys are forgetting her story. Isku mid One thing. yihiin, Isku to mid be yihiin. honest. Like, No, they're- isku mid ma. In my Here- eyes. here's the thing. Here, hear me out. Hear me Yeah, out. lay out. Okay. When you send someone to represent you, that means dadkan inay dadkan kala la hadlaan. صح. Dadkan kala conversation sheegaya inay fahmaan. What discussion could they add to that maxaa la jiray high level of 100%. education? Dad oona maaragtay the whole maxaa la jiray persona ay yihiin online. Yeah. If you're just chronically online mar walba waxaad haddaad maanta maaragtay kaba soo gedid kabahan baan soo gatay dhehaysid haddii aad musqusha gedid musqushan baan galay dhehaysid if you that's your whole maxaa la jiray personality what can you add to somebody speaking about quantum computing ma fahantay maxaa la jiray physics ma fahantay AI. space waxaad qof what can they add like generational maxaa la jiray development maxay ku dari karaan But you guys are not understanding Ma- or no. answering my question. Wax No. kuma dari karaan. Haye. Wax So kuma what's dari the karaan. point of Hadi if you cannot Loo hold the diraya. conversation? What's the point of you even going? The point aan kuu sheegaya marka su-aasha meeshay kusoo laabanaysaa waxay tahay dadkii titleska haystay degreega haystay oo maxaa la dhihi jiray intellectually competent ahaa if they not coming forward ragga forwardka imaanayo oo telefoonka wacaayo oo dadka raadinaya oo dhahanayo igu dar iwad hadday kuwan yihiin I understand waxaa dhihi kartaa dowladda Soomaaliya inay dad raadiso inay dad wacdo waa qof wax ka diidaya No, ma they laha. don't have to But- like that culture. First of all, like there's a محل جرباشي. If everybody has a time, أفضل بق ما فهمت time صح. ولا ما فهمت. And if دولة is capable of saying we will pay for your time to represent us ما فهمت. And the point is هذا how does this represent us ما فهمت. مركز ضد نوعاسو درست or cannot even hold a conversation. What does that say about that كنا يشكل؟ dad oo doqomiin oo waxba hadli karin oo like it would 100%. enforce that But maxaa la let's jiray not stereotype oo underestimate dadkan though, wada dadka- doqomiin ma fahantay 100%, no like yeah. let's be honest it would I am being reinforce honest the though. ideology Dadka- oo dadkan waa doqomiin ma hadli karaan 100%, yeah. But don't you guys think that qofka social media ku jira has more confidence and communication skill than qofka aan ku jirin social media? no they- if they- you they- know the topic then there's no need for you Yeah. to be maxaa la jiray not confident they do balaakiin dhibaatada kala taala waxaa waaye Soomaaliya wasaaradda oo dhalinyaradaaba dirtay so wasaaradda dhalinyarada they already have it they already have dad badan oo wadanka joogo oo jaamacad dhameeyo oo skillskaas leh oo waxa dhan way hayaan then if you don't know it wasaaradda Soomaaliya maxaa ku tahay why wasaaradda who's the wazir of youth oo Soomaaliya joogo Oona garanaynin. you should have a metric of qof walba Soomaaliya joogo oo school dhameeyo right wax walba Sax, dhameeyo sax. why wasaarad ku tahay exactly that will show you inay jirto musuq maasuq he's not capable of Yeah, doing shaqadiisa those hadduu guys- waxba ogeyn 100%. your whole job waaye job to yeah know who's to who know who's the and youth like who does yeah. what There is a saying. iskuulaadka waa inaad la socotid Yeah. wax walba inaad wax la socotid, socotid wax walba, yeah. haddii aadan ogeynba waxa wadanka ka jiro dhan what's the point should of you be getting fired. paid Ha. There is a saying, don't hate the player, hit the game. Hit the No, game, that's an yeah? excuse, Okay. man. That's an excuse. No, it's not an That- excuse. yeah. It's not That's an an excuse. excuse, how? It's not an excuse. Raggan oo ku jira social media ku jira social media content creator yasha. They saw an opportunity and they took the advantage of it. That's so Anaka waxaan ku narrow-minded, xanaaqsanahay though. wrong crowd. Adiga maanta Maz haddii lagu soo waco uu xasasha ku soo waco uu ku dhaho Mazow niyo waxaan rabaa inaad Morocco aadid oo Soomaaliya I represent garaysid in this you're not gonna discredit yourself you're not gonna be like Allah ani uma khalmiye ma iga dhaaftid you would take the opportunity lacag and vacation free housing wixii oo dhan ku soo Yeah. galay so run waay wasiirka wasaaradda dhalinyarada inuu ogaaday ahayd systemically cunug walba oo u qalma meeshan in la haaye ahayd categories of who goes here ma fahantay but markii madaxweynaheeniba uu ku fadhiya meeshaas qabiil wasiirka dhalinyarada uu meeshaas qabiil ku imaaday there is no qualification meeshan qualification ku imaaday maba jiraba Soomaaliya tell me one person that is qualified incompetent, or yeah. meeshan ku imaaday because of, they are qualified but did they had to maxaa la dhihi jiray show qualification or they had to tell ani qabiilkaas baan ka dhashay So- since qabiilkaas aan ka dhashay 4.5 aa tahay daaroodaa tahay oo daarood maa tahay yeah you qualify kan yaa waay maaha daarood but degree wata degree meesha kama socdo daarooda loo baahan yahay meeshaan daaroodta soo istaago so ninkii markuu meeshaan daarood ku imaaday daaroodka ka soo sokay ra'iisul wasaaraha oo Soomaaliya ogaadeen uu ku imaaday madaxweynaha uu habi ahaan iyo abgaal ku imaaday
What kind of qualification are you guys talking about? So how long are we going to continue blaming Qabil for everyday decisions we make in our life? It's not blaming though. It's Well, the blame- reality. It's no, the you're- reality. like, Okay, let's be I'm honest. not blaming. I'm Qabil not are blaming. blame I'm not blaming. and Qabil. saying that can Qabil mention then Yeah. there's nobody qualified. There are people who are qualified. Qualified, There yeah. might be minority, but there are people who actually are qualified to be in a positions they are. صح. And that can dhan ma ahan dad oo musuq maasuq meesha ku imaaday, right? Yes, a lot of them way ku imaadeen, a lot of them way ku joogaan. But how long are we going to continue blaming them marka isha Qabil aan ku blame garayna instead of taking As actions? long as they continues to be Yeah, in I think you're right because أنا كهانتي أنا. the whole system was 4.5. The way they set up that 4.5 is just Qabil. Whether you like it or not, you can sugarcoat it. While that 4.5 They're not even sugarcoating it, though. Yeah, they're not even sugarcoating. 4.5 is just Qabil. And then the other thing I had the doorashada Hassan Sheikh Okusidage, وحالة دهاي. How can we take the 4.5 out of it and then قف يعود لآدو? You know what they said كوا معارضك? No, 4.5 يلا بحن تندا دا كنا قلنا. What that will tell you is that tendo is where corruption, your incompetency, وحول بكرة because you buying the seat. قف يعود أدي لآدو 4.5 ويكبحي قف والبو أو Somali أو إنه أردربو دتكو أتجي policy جنا وضع سان يجو فوت جريء. way adkaani right 4.5 ma noqonayso waxay noqon meel walba Soomaali dadka joogo qofay dooranayaan qabiilkoo rabaa ahaado and the same thing ani ade sheegoono is so muhiim hadda China oo kaleeto dhalinyaradooda dhan TikTok way ka celiyeen qof walba group walba meesha ku fiican yihiin competency-gooda la siiyaa and then the government lacag oo xataa ugu dartaa right sida dadka loo train gareeyo hadda Mareykan fiiri labadan beri New York ayaan horeeta arkay kaay saneed iyo caruur badan oo banaanka buuxa arki Streamer University inay galaan rabaan muxmo is a new gig wax fiican way baya who do you think who's going to succeed 0.0001% kuwaana markay meesha gaaraan corporate America le infiltration ku sameynayso corporate America will take those people ayaka isticmaalay as a views 80% of dhalinyarada oo skills wax kala baranin they just gonna be loop le ku wareeganayaan right wadan kale lama tartami karto Somali is the same thing anyway ka baqay waxa waaye go to TikTok anytime TikTok addicted waxa arkaysa a shift a whole generation of that dhalinyaro Soomaaliyeed life le ku jiro qaar combine dhiganaya qaar tamaya qaar ani I respect when somebody life oo soo galo oo dhaho this is my expertise I'm entertaining dadka and I will represent Somalia markii la gaaro meel wiji fiican but this guy is the same guy ku dhahaye school ma fiicno and then he's on a field way school loogu talgalay like you see the hypocrisy the fieldiga aa ku dhex jirta aa tagtay kursiga qaadanaysa wiil Soomaaliyeed oo competent oo school dhameeyay oo loogu talgalay oo dadka la dibad gareyn karo geopolitics iyo climate iyo wax walbo ka hadli lahaa loogu talgalay caawinta Soomaaliga oo saas sameeya there are a lot of it and waxay ku jiraan Soomaaliya balaakiini beentana ma ahan these guys dhaxda ku jiro oo politicianka waxay dhalayaan another incompetent like incompetent politician waxay sii dhalaan dad oo ayakana musuq maasuq iyo grifters hadda Trump iyo xisbigiisa naagtii hore la burinay maalin hore 200 million waxay siisay saydigeeda maxaa waay a whole administration of grifters yay dhalaan griftayaal kale is just the system ka way xadayaan kan hadda madaxda ma aha meesha ku fadhiisama caruurtiisa iyo maartay xiisi adaartu garan they invest dawladda magaran invested 1.8 billion right in a mining maxaa la jiray company ay dadkan leeyihiin ayaga xataa ma lahan weligoodana may sameynin yeah let me come back to this so marka listen Massive is everywhere. Massive everywhere. Listen, let me tell point I'm making is I think you're jumping from avoiding this question, Manto. No, you guys are avoiding the question. I'm not avoiding. Let me ask you. Let me ask you. Markii dad noocaan oo kala la diro. Markii dad oo conversation ku hayn karin meel la geeyo oo la dhaho you are the because mind you that can ladirayo they're the brightest in their generation or in their field if you're brightest in that generation in that field cannot hold a conversation what kind of stereotype and ideology does it reinforce in type of job
It's a simple thing. No, This meel is a kale com- aadi. no, No, no. meel kale ma aada. Don't It's a even- common listen, sense. don't Wuxuu even- qaaliq sheegayo. Yeah. Don't even It will assume im- this it is Somalia hadhihin baa Somali- waaye. my- Think about it wadan kale xataa. It Yeah. will enforce like the next generation at the same path ay raacayaan where education will get out of the way and the only reward laga raadinayo waxaa waaye ani inaan TikTok furto oo qabiil aan ka hadlo so that I can get that number and then once I get that number dowladda Soomaaliya anay meel ii dirsanaysaa Haye, had- competent-nimadeyda intelligence-kayga degree aan haysto iskuulkii waxbarashadii qadka ka baxayo waxa meesha imaanayo warniyo wax ma rabtaa Soomaaliya inaad ka noqotid ha go to social media and become maxaa la Okay, dhihi that's jiray not. That's get followers waxaan ku weydiiyey saas kama wadin. Maybe you took it a different way. Dadka kale siday noo arkayaan markaan dadka the brightest of us ay noocaas yihiin dad oo on dirna because obviously in order for you to send somebody it has to be the marriage, right? Dadka kale ee meesha ku imaanaya la soo dirayo how will they see dadkan and how will they see wadankan? Let me answer this in a way oo ani aan u arkaya hadda wadankan America so wadanka ugu weyn ma ugu powerful garaysa Ugu weyn, maaha yeah. qof walba oo American ahayna daa weydiiso wadanka ugu doqonsan oo ugu ignorantsan wadanka san maxay ku dhahan America waay ma fahanti You're dadka confusing. kale no I'm not confusing something dadka kale markii la dhaho waay haddii hadda daraad waxaan daawanaya a YouTube video where this guy was going around everywhere asking wadankee saan wadankee saas wadankee mar walbo la sheego doqon maxaa la dhihi jira dad aan waxba adduunka ku ogeyn America waay but at the same time dadka ugu horeeya adduunka yaaba America navigate gareynayso waxaan ku keenaa xitaa qaaliq wuxuu dhahayaa dadkan la diraayo dadka kale si anaka noo arkayaan soo maahno horta one thing is one thing dadka kale anaka waxay noo arkayaan hadda ragaas oo meeshaas maroo ka aaday waxaa laga yaabaa let's say dhalinyaro ka smartsan oo from China from India wadamadan waaweyn inay imaadaan laga yaabaa ma fahantay but anaka the people that خالق alla compete gareynaysid you shouldn't even competition ka ma aha outside competition ka inside why you're thinking as if like dadka kale maxay noo arkayaan horta kow ina anaka fiirino before aan dhihin dadka kale maxay noo arkayaan ina anaka fiirino anaka maxaan isku aragnaa Soomaali maanta maxaan isku aragnaa anaka Soomaali marka aragtid adiga Soomaali ahaan marka aragtid what do you see as a Somali do you see Somali as a dad oo maanta cilmi leh aqoon leh aqli leh oo maxaa la dhihi jiray adduunka hogaamina or do you see Somalia as dad meel walba tagan hadda darad nin oo waxaan dhageysanayaa Germany miya oo ordaa madaxweynenimo iyo waxaas oo dhahaya 10 milyan oo 10 kun oo dad Iran ka imaade aan qaadana intaan 10 kun oo dad Soomaali ka imaadaan qaadan lahaa because Soomaali wax ay ugu soo zaa'idinayaan malaha dalkeygana wax kuma soo zaa'idinaa economy-geygana wax kuma soo zaa'idinaa education-keygana wax kuma soo zaa'idinaa laakiin ninkii Iran ka imaaday anin wuxuu ugu soo zaa'idinaa dalkeygana wuxuu ku soo zaa'idinaa economy-geygana wuxuu ku soo zaa'idinaa ninkaas allaara Soomaali inay ka xanaaqaan laga yaabaa is the reality of it Minnesota-dana hadda joognaa muqaayad maxaa la dhihi jiray cuntada oo maxaa la dhihi jiray marka aragtid sida hadda Spanish food and Asian food all this muqaayadahooda marka aragtid is diverse waxa arkaysaa dadka waxay leeyihiin maxaa la dhahaa and different like muqaayad hindi hadda marka tagtid dad cadaan ku jira kana ku jira anaka muqaayada rabta inaad furatid meela ku furaysa Somali area ka furaysa we don't go outside Somali area we don't wanna put maxaa la dhihi jiray dhaqankeena iyo culture-keena inaan dadkan kale u geeyno waxaana dadka inay noo imaadaan I'm gonna stop you right there. No, I'm gonna stop you right there, Tore. Maqaahida, you don't control who comes into your store and who you do control No, you do not. you do control haddaa ka furatid Carmel muqaayad yaa ku imaanaya You actually Somali don't control- laakiin haddaa maanta St. Paul inta hadda muqaayad haddaa ka furatid you basically measure as gainaysid as dhigaysid environment the got only this, yeah. maqaahi, so the only maqaahi meeshan ku taala waxaa waaye Carmel miya. But no, I'm saying look at Somali the strategy go the business go the theory. Halalka meeshu intuu ka raadina meel ay Somali degan tahay. 100%, yeah. Muqaayad muxuu ka raadina meel ay Somali degan tahay. Hadduu rabo inuu dukaan furto meel ay Somali. Qof dhaxaya ma laha niyo hadda fiiri dadkan kale maxay fiiriyaan ma taqaana. Walmart intuu ku yaalo just because of Walmart intuu ku yaalo inta waxa ku yaal Walgreens how they can travel Walmart is not gonna look Walgreens inta ku yaala waa inta Walmart inta ku yaal waa inta Walgreens ugu furan muxuu ka fikiraya ma taqaana waxaan Walmart ka waysay mise Walmart dadka koos maxaa loo wada socdaa adeeg there is things Walgreens ku fiican yahay Walmart ku fiicnaan so Walmart marka soo martid horan waxa u soo maray Walgreens yeah where Somali is like oh ana meesha Somalidan why Somali because Somalian raba inay wax iga gaarta ana cadaanka no put it out Listen, there Abdul, listen, first of all, when you listen, it doesn't matter who, like everywhere, Dunka, when you open a store,
you have a specific target audience. I don't care what you say. The first person or market entrepreneurs, guys, they have a 100%. specific Yes. set of audience. I get Raban, it. I get it. business code I Raban. get it. Whoever comes in next, you don't tell them get out. Like you know what I'm saying. So I get are you telling me right now when you a non-Somali goes to a Somali restaurant, they kick them out and tell them you're not welcome? No, they don't kick them out. Okay, but then I'm saying like how what do you mean? It's just they the control the environment, audience. like the this environment is thing. what I mean. The way they set up. Maz anaka Soomaali markaan nahay every qof oo Soomaali oo hadda maanta business leh mise business furanaya haddaa weydiisid wuxuu ku ordayaa inuu Soomaali kaleeto mise dad kaleeto like Soomaalidiisa inuu ku dhex jiro aniga waxaan ka wadaa waxay tahay look at dadkan hadda sidii hindidoo kaleeto sidii Chinese-ko kaleeto sidii all these other people hadda oo Spanish-ko kaleeto dadka culture-kooda dadka kale tusiye waxay ku yaalaan every neighborhood uu ku yaala every neighborhood aad tagtid maqaayad India ku taalo every neighborhood aad tagtid maqaayad Chinese ku taalo every neighborhood aad tagtid maqaayad waxa ku taalo Spanish ku taalo where Somali is like Minneapolis le hadda nina ayaan dhaxdaas u dhaniyo cunto Soomaali aan raba inaan raadsado inta Lake Street hashaas meel waa Lake Street ku wada yaalaan Soomaalida dhan Lake Street waa why can we not have a diversity where it's like why theory hadda khamriya ma taqaana khamriya so ma ahano meel oo dadka Yemeni coffee shop Soomaalida don't we have anaka coffee aan karsan karno shaah aan karsan karno there are plenty of them the plenty of them Somano khamriya hadda maxay sameeyeen they created a magac ee adig ka gadayaan you take that magac you bring it to Minnesota dadka they go to that because of khamriya oo socda why we don't have one thing like khamriya or like McDonald's something that we can bring to these people where we have a cultural, our food, our mahali, something let me give you one example. Let me give you, I'm a shout out to this. Give me an example. Afro Deli, you know what that is? Yeah, I Afro Deli, yes. And how many people are non-Somali and Marwal Ba'atik But it's not Somali though, Afro Deli. It's completely different model. Like what do you mean? The owner is like Somali. The idea of it like qofka iskale Somali, but he's using architecture or different kala ma fahmin oo qof walba imaani karo it's the same thing had literally isn't that what he was complaining about no but like Abdul wuxuu ka bada wuxuu that doesn't answer my Afro Deli like I will do it so you know why it doesn't answer my question Afro Deli will never expand to the point where opportunity has to have the way he can expand to different neighborhoods. Why would you say never areas. like you know the owner? Because of Somali, everyone that came did that. They do something or I'm gonna keep this to this neighborhood, to this people, where we do not Afro Maladili. It can go to a Chipotle type of thing and Taco Bell type of thing, where it's like every person or American Jogo can know that Afro Deli. cuntadeedu waa cunto Soomaaliya maanta Afro Deli Michigan ma keeli kartaa Afro Deli Afro Deli Michigan ma keeli kartaa cunto ma Soomaali xataa ma aan you see the name all isticmaala Afro Deli East African ahaan iyo Africa ahaan dadka u fiiriyaan but Soomaaliya Soomaaliya is the owner Michigan Afro Deli ma keeli kartaa you're comparing some like small business owner to a whole corporate chain ما فهمتي but corporate chain والله Chipotle is a corporate chain no كان قمرية كبدا أنا waxaan ka wadaa waxaa mataqaanaa wadamada hadda qamariya idea ay sameeyeen is a idea oo magaca laga gadaya marka tagtid qamariya demonstration ko culture kale demonstrate gareynaa Yemeni culture ala demonstrate gareynaa sama qofka cadaanka markuu galo qamariya uu tago and muxuu arkaya this is Yemeni tea this is Yemeni mahal ijra coffee this is the culture the song you hear is the Yemeni song Indian restaurant marka tagtid heesaha India ka shan kana waxaan ka wadaa waxay tahay ma taqaana maanta Michigan mise let's say I don't know Michigan not a lot of Somalis in Michigan degan though but we should waxaan dhahay waxa we should expand our idea you know the thing noqdo waaye not only measure a lot of Somalis ku taalo shouldn't be our food our food should be all over the place Abdul the think about business wise like you're thinking about like basically how do I move in from this to this stage think about business wise if your target audience is not at the place where you want to build a business when you open a restaurant who's your target audience whoever like it doesn't matter what kind of people No, whatever kind of food you're selling is the it shouldn't be just because you open a restaurant shouldn't be my target is Somali and I'm feed garay your target should be like audience su'aashaas kaaga jawaabi there's only hal qof hal maqaaxis Mareykan u imaade
aan arkay that represent Somalia in a good way hal oday waay wuxuu ku yaalaa Inglewood miya maa la dhahay California haddaad tagto California is one area this is odaygan like and What's the name of the 1960 restaurant? type What's the name of the restaurant? magac waa hilmaama bro the 1960 type of Somali waxa xataa gadaal wuxuu ku sameeyay magarana liin dhanaana ka baxdo and then meel gadaal Oh, yes. and that is the representation oo adiga ka hadlooso maqaaxidiisa yaa jooga magaran 80% Somali ma aan dadka qof walba Somali travel gareena oo California tago areada in LA waa ka heli But that's not the only thing I'm saying. Though. That's not the only thing I'm saying. What I'm You're saying just is, fighting right now. I'm not Relax. just No, no, fighting. no. I'm not just Ina fighting. pointiga ay fahmin. No. Though. أنا waxaan ka hadlayaa waxaa mataqaanaa. The Yeah. point I'm trying to make waxay tahay. Adid su'aashan dhan waxay ku imaaday how do other people see Represent. us? So mahano. Yeah. Aniga waxaan ka hadlayaa waxay tahay how can other people see us when anaka we keeping everything to ourselves. You We 100%. are not putting ourselves out there to Yeah, let good other people representative, learn yeah. our culture, our maxaa la dhihi jiray diversity, everything. 100%. Soomaali way communitygeena saan iskugu dhex jirnaa Yes. maqaayadeena way nagu dhex jirtaa cuntadeena way nagu dhex jirtaa dharkaaxna way nagu dhex jirtaa to the point where our educated people our maxaa la dhihi jiray people that are supposed to represent us in a biggest stage Soomaaliya ku dhex wareegsanooyin yeah no inay ku Go dhex out wareegsadaan there, put no Here's the thing. inay ku Here's dhex the thing. wareegsadaan You're muxuu like, let me say this in a simple way that you can understand. haddaad rabta inaad business furatid dadka cuntadaada fahansan dadka waxaada maaragtay cuntaday waxay yihiin fahansan aa ka Yeah. bilaabaysaa صح you don't go out and hadda if I maanta rabo inaan business bilaabo ma dhexgeli kari maxaa la jiray wadan aan weligay cuntadeeda arkin weligay waxyiga arkin oo fahansaneenba inay meeshaan restaurant tahay inay meeshaan Yeah. waa cunto macaan tahay waxay tahay ma dhexgeli kari ama dhihi kari cuntadii kaa leegata that business is gonna fail immediately ma fahantay but I disagree but to that like point Safiri, if Yeah. I open a restaurant oo dad fahansan ogyihiin oo ka dhex furo oo businesskaas kala kaco I agree with you Yeah. there should be a chain maqaaxi markaan foto oo mid kala kacdo I should open another one from a different place waa kuu raacsanahay ma fahantay because and then marketing anaka ma isticmaalo oo maaragtay wixii anaka every marketing we know how I word to mouth ma fahantay like that's literally it. That's all we know. We don't go out and Why pay is that? advertisement. Because listen, I'm not a business owner, okay? Yeah. I'm just but we know telling you why what that we know. is though We know why that is because that cannot word to mouth. because we're too comfortable in our hal muqaayada furanaysaa halkaas muqaayad markaa furatid waxaa arkaysaa fiira hadda ninkan Inglewood ka hadlay adee Afrodelia ka hadlay that is a proof that dadka ajnabiga cuntadooda way jecel yihiin Bro, I know that should gabar- tell you that Listen. if you open a muqaayad Afrodelia la dhaho in Rochester not muqaayad Somali no that food restaurant guys inuu chain noqdo waay to the point where people say sida hadda loo dhaxay Chipotle sida loo dhaxay Taco Bell and I'm not talking only about food I'm talking about anything in maxaa la dhihi jiray in that matter oo Soomaalinimo culture keena brother the only way dadka hadda ninka Germany daraad ka hadlay madaxweynaha wadankan waxay nagu haystaan dadkan waxa waaye dadkan brother markay wadankaada imaadaan ayakii isku dhex laabanayo mool ay furanayaan moolkaas ayakii iska dhex shaqaysanayo ayakii wax iska dhex sameeynayo qofkii soo dhex galo laba qof saddex qof ku soo dhex galayso laba qof saddex qof oo waliba hadda raga meeshan hadda aan la fadhiyo cadaan Soomaano raga cadaanka nala fadhiyo hadda intii maxaa la dhihi jiray last 6 bil la soo dhaafay video aan la sameynayna Soomaano hadda ragan marka isleedihiin markay hadda ragan oo lacala aan kala tagno waxbaan ku soo zaa'idinay Soomaaliya ka aqaana mise ku xasuusan doonaan What do you think that would be? maybe culturally like hadda they might say like okay you know hadda kahor aniga podcast haysan jiray dhalinyaro Soomaaliya ila sameyn jirta podcast dhaqankooda kale I like how maxaa la dhihi jiray dhaqankooda iyo waxooda influence ku leedahay baa ragan way hadda qofka kale Soomaaliga soo socdo hadda qof kale Soomaali haduu imaado dhoniyo podcast araba inaan sameeyo studio rabaan way ku arrayaan because of anakeen arkeen right so mahano so waxaan ka wada waxay tahay what you put out there is what you get inside ma fahanteen ani khaliq waxaan ku haystaa waxay tahay waan ka hadli karnaa dhalinyaradan Morocco loo diray iyo the way they represent us dadka kale say noo arkaan but ani culture keena dhanaaba waxaan ka wadaaba we need to cancel this idea oo Soomaali baan raadsanaya aniga business aan furanaya businesskayga ma dhaafayo neighborhoodkaas ma dhaafayo neighborhoodkaas lagu ekaanaya and waa expand gareyn kara Rochester Mankero everywhere and gain kara but no
meeshas ilaa businesskaas qadka uu ka baxo Afro Deli 10 years from now we're going to hear another good restaurant also Kazo, Somali I agree with you, yeah. Afro Deli qadka ka There's baxo another. There's taasa so, haddana listen, nahaynaysa there's so many restaurants حتى I can't name them all ما فهمتي. But like there's a restaurant that not a Bashi. You mentioned محل جريه what was it Qamariya? There's so many Somali cafes. The one that you go to every day. What's that? Zawadi Malha. Yeah, Zawadi. Then there's that one we always Zawadi go had to. the- The had Him's the- but then Cafe. the difference There's is Zawadi. also there's so many ones that are like where's that one in we went to one time and then there was a lot of people coming in and out and then we parked on the street. Do you remember the name of that? yeah Hawaii Muhims No, not Muhims. There's another one we went to. Oh, and I then think remember it we was, parked at one place and then we couldn't find Safwa ahead, Mr. Something like that. something like yeah, that. I don't remember. Like, do you remember how many non-Somalis were coming in But and point out? حتى ما تقانا Yeah. though. Do you remember her When- Tony? I remember. Do you remember how when many? it's all said and done, would people remember Zawadi or Qamariya? Zawadi. because They will Zawadi remember have so Qamariya. many- Qamariya is yeah. international. International, But yeah. هذا قمرية سعودية كتارة. Yeah. قمرية أفريقيا حتى وصعت نيروبي صوماليا لقينا قمرية. yeah. Why? Because of the مقعة. Why we don't have that brand أناك. We Because- don't have a clothing brand. We don't have a food brand. We don't have a محل اللي هجرة حلال Yeah. brand. Why Somali brand? Just because, Ulahan? listen, there are so many businesses. Just because there's not a chain of it does not mean they don't exist. Why It's we not don't have a chain though, like- Khalid? like Why Abdul do you pointed think When out you we say don't a Wafa. brand, that means Abdul. like something. But I get it. That kind of something فهمت. Like I said, marketing كنا نجاحون. Like how do you not understand that? No, It's not it's only- not when that you though. I listen, don't agree listen, that marketing, when the brand itself, the chain itself is a market. You know the marketing I know, tactic. but, You know, but you know I that, think right? we have a marketing tactic. You know, waxa we have all dhibaatada- of that. The only Dhibka marketing wuxuu tactic yahay- we know is word to mouth. wax kale ii sheeg. dhibaatada kale ma garani ani pointiga meesha ka imaanaysa waa fahansanaa an tan anaa hore ugu wareere it was a time where markaa waagaa ka shaqayni jira Amazon waxaa lagu dhahay cunto maqaaxi Soomaaliyeed fiican noo soo qabo can you imagine Abdul I did research nooc walbo I couldn't find it I can find it but logistically qof wixii deliver gareynay waay you know lacag badan ana markaa table ka taale waxay ahayd Black History Month so Black History Month and Amazon budget waxay haysaa in like lacag oo teamka lagu dhiibo shaqaalaha 80% Soomaali waa moogta cunto oo ayaka ay jecel yihiin dadka culture in u raadisid it's in the budget right cuntadii ma lahan bro to the point Afro Deli asine Afro Deli took it because Afro Deli qofki iskale waa Soomaali but the architecture waxaa loogu talgalay sidii oo Mareykanka oo kala caagadaha lagu shubay cuntada ala yar waa sambuus raac waa la qaybini right to the point hadda xataa markaa tagtid and Minnesota meesha ugu weyn waa 200 kun oo Soomaaliya ku nool Soomaaliya state fair ga tagi Abdul pointigu sheegay is very muhiim cuntadii waa la hayaa the thing wuu yaala but the marketing iyo architecture sida loo deliver gareyn lahaa beenta ma ahane qof walba Soomaali hooste ugu haystaan maqaaxi hadda Soomaali markaa tagtid qof cadaan markuu meesha tago isna about cuntada is environmentiga right inay meesha nadiif tahay inay meesha dadka ay joogi karaan ay fadhiisani karaan ma jirtaa yes but there is no like ayako badan oo maxal jira hadda hindida corner kasta Mareykanka aad tagtid maqaaxi hindi waa arki dad cadaana galo gudaha oo jiro cuntada iyo music hadda aragtid waa hindi hal mid aan ku weydiinaa Maz do they follow hindi area iyo neighborhood they don't follow meel walba Why? tagaan and then at the same time culture kooda way qabaan meel hindi ku badan tahay hadda Chinatown New York markaa tagtid Chinatown is a base where loo tago oo qof walba China tagi waa ka faa'iideysan ma ogtahay Soomaaliya hadda Minneapolis markii la tago flavorka Soomaali in la dhamiyaal rabe wax walba Soomaali inaba dadka markay imaadaan pointiga sheegos muhiim waa Minnesota hadda aan markuu imaado qof i weydiyo maqaaxidee tagaa wallahi dhulka fiirin marmar because waa ogahay inside me meel xataa fiican aan dhihi karo cuntada iyo wixii environmentiga fiican ta ma jiro cuntadii ma jirtaa yes ba haddii meesha tagtid ani xataa anaa resentment dareemo su'aalaan weydiinaa saddex nin oo dhalinyaraan nahay cawada data aa rabtaa inaa xaaskaada u wadid mise ana xaaskii aan wado mise adi qoftaada u wadid مقايد Soomaali agenaysa ma jirta cadaysa maqaayadaas aan date waadina zero Yeah. Zero, yeah. I can't think of yeah one. there's nothing why do you Actually, think, hold on. I just cannot There was No, one that I Medusa took my family to, not just my family, but محل حافظة, right? There was, I forgot what it was. family ما حدا قالق A whole, like I'm talking about. I'm not talking about family Yeah. I'm talking about gabar arabta maanta
inaa impress garaysid kaxiisid banaanka aad geysid muqaayad oo vibe-kaas leh oo aad dhehaysid muqaayadan aan geenaya gabadhan oo vibe markaan ka hadla waxaan ka wadaa shukaansi vibe you know relationship vibe or you took me hadda waxaa jirta muqaayad ku taalo idayna ku taalo oo xaaskayga jeceshahay oo rooftop waaye magaceeda iga maqan Yeah, that's a rooftop, literally. Rooftop waaye ma fahantay muqaayadaas markaa tagtid aagashid the vibe waa brother you can take pictures the food But that's a high-end restaurant, though. macnaha waxaan ka wadaa waxaa ma taqaanaa muqaayadaas hadda waxay ku taalaa u malaynaa different areas ay ku taalaa different cities ay ku taalaa inta kale kuma taalo hadda haddaan tagno California waxaa laga yaabaa just because of muqaayadaas inaan raadino the whole strategy waxaa waaye rooftop ay ka dhigeen waxayna create gareeyeen vibe or dating vibe if you trying to impress somebody bring them here ma fahantay macnaha waxaan ka wadaa waxay tahay anaka businesska naguma xumo we are entrepreneurs Soomaalida entrepreneurs Zero marketing, I'm telling you. marketing ma aha qaaliq dhibkan haystaa wuxuu yahay mataqaanaa qaaliq we are hadda ani taraaga wade right taraag la ahaan jiray taraaga almost 80% of dhalinyarada Soomaalida waa taraaglayaal we ilaa hadda waxaa la create gareyn la yahay one trucking company oo Soomaalida represent gareey marketkaas oo tusiyo Amerikaankan inay Soomaalida ay soo geliso maxaa la dhahaa taraaga markii la dhaho inay powerful ku tahay ay soo geliso lacag mise tax ay wadankan soo geliso malihin you know why qof walba halkiisa taraagu gatay he's too comfortable to halkaas taraagaas markuu jabo wuu soo hagaajisanaya ma jiro 10 dhalinyaro oo hatta you don't even have to be a truck driver anako truck driver ahayn 10 qof walbeeto intuu brother 50,000 keeno taraagyaal la soo keeno hal company oo taraago systemeysan Swift camal Pam camal all these companies camal in la hagaajiyo oo lagu qoro maxaa la dhihi jiray I don't know Somali trucking whatever trucking hatta mass trucking lagu qoro oo la dhaho yo Somali maanta waxay dalkan ku soo zaa'idisay look at mass trucking one of the biggest trucking in America who is transporting all this stuff hadda anaki waxaan ku dhax dhunna ma taqaana 80% of dhalinyarada inay truck drivers nobody respects industry-gaas mana laga respect garay waa industry-ga ugu badan maanta oo la dhihi kara guarantee Soomaali waa ka helaysaa na laga respect garayo gabdhaheena nurses waay Minnesota hadda nurses hadii la dhaho gabdhaha Soomaalida ugu badan I can guarantee you almost every household gabar Soomaali oo nurse ku jirto at the same time na ma helaysid maanta in la dhaho there is no like I don't know union mise anything that a nursing maxaa la dhihi association or represent garayo Soomaalida ما فهمت معناه waxaan ka wadaa we don't have that's not how union works but go ahead no union ama badoo waxaan ka wadaa association ana ka wadaa something oo hatta ma haysana fiiri hadda shaqooyinka immigrants ka u badan Soomaalida u badan shaqooyinka warehouse ka lisgeeyo Soomaano so ma jiraan agency oo shaqooyin geeyo dadka there's no one Somali agency oo dadka shaqo geeyo but gabdha Soomaaliyan arkayaan hor zabadi they just doing like goalka hadda ka hadloosid wadadaas ay ku jiraan ilaaha ma fahmino ani macnaha waxaan ka wadaa ma taqaana something oo so obvious oo maanta marka dhaad yo hadda ragan nala fadhiyo hadaan dhahno weliga ma cunto oo Spanish I eat tacos ukuleya exactly weliga cunto hindi ma cunto maxaa la dhihi jiray to the point hadda darad company aan u shaqeynay maxaa la dhihi jiray oo US Foods la dhaho cuntadooda menugooda waxaa ku jiro rootiga maxay ugu wacaan dadkan Peter bread maaha ku kala ku jiro oo magaca hindida ugu wacaan oo lagu wacaan fahamtay magaca hindida waa magaca hindida meeshaas ku qoran ba caadi ugu qoran qaal ma dhahaniyo magaca rootiga oo hindida markii la order gareysanayo foodkoodu ku qoran yahay gaaro ma aha wixii rootiga ugu wacaan there is a qaal maal laha mise naan maal laha waxsaas la dhaho naan maal laha something like that wuu ku jiraa ma fahanta waa company American way but menu hindidu wuu ku dhex jiraa meeshaas anaka marka to the point where maanta fiiri Ethiopian food wala wada qana Ethiopian food every state that they don't have a food chain ay kan afterkooda anako kala way laakiin ana Soomaalidan waxaan ku haystaa waxay tahay mataqaana we need to get out of the comfort zone ka oo animal Soomaalina wax ka furta way for me to open a maxal la dhihi jira xalaal Soomaalidan ku dhaxana xalaalka 10 sano u socona qadku ka baxa war xalaalkaas intuu ku dambeeyay waagaas xalaal qatar ay jiri opportunity mu ka faa'iideys business kala sheegayna maxaa waay waa opportunity waay waqtigaada dad ka faa'iideysan waa time ka dadka ku xiiseynayaan hada expand gareyn waysid brother waa laga xiisa dhacaya next thing you know dadka hadana beenta maan hadda World Cup ka Japan cuntadooda ma dhadhaminin right ma garanay laakiin dad badan billions of ummad
Japan inay aadaan way rabaan niyadooda ku jirtaa you know why because wadanka iyo shacabki markay meel kala tagaan PR fiican ay wadanka ka gudbiyeen right to the point everybody I want to see it ada hadda pointiga leedahay wuu saxanyad waxaa leedahay Soomaaliya media marka hadda la tago PR ka adduunka ugu weyn oo any immigrant dad heesan karaan ana ka heesan negative ahaado sometimes bad PR are good side of it loo shift gareeya moogtahay anaka hadda ka soo qaad wiila ayaan hore tala celi Soomaan meel walba magaca Soomaaliya oo ku jira yes dad waxaa laga yaabaa dhahayo you know what I like dadka Soomaaliyeed ninkan oo Trump waa nin xun iyo wax xun aan soo caabiyo iyo waxooda aan tago haddii oo meel Soomaali la tago oo infrastructure-ki ahaynin not only you disappointed dadka oo maalin walba ku imaado ba dadka xataa ku imaan la meesha wax ka cuni lahaa ayaga xataa way ku adeegay ku noqoni to the point maxay cuntanoo Soomaali noocay cunaan qof walba oo ganacsi Soomaaliya leh ama Soomaaliyeed oo wadamahan kala joogo hadda India marka tagtid cuntada streetka meel walba ay kala daadsan tahay laakiin Mareykan iyo meelaha marka imaadid wax daadsan ma arkaysid mid walba establishment waaye oo nadiif cause PR ka wadankooda gadooyin here's the thing Somalian culture like I said this is something we all need to do anaka not to even bashi maxaa la jira aan ka qaadano maxaa la jiray sponsor yohas but something we need to do to first show because Somalia like I said I'm telling you this marka noqoto marketing team zero ma fahamtay the first thing they think ka bilaaban is how do I serve these people how do I serve cunto fiican how do cuntada fiican la igata yaa ay gadanayo that's it Somali ma ha bes they don't understand markii aad cunto fiican haysid the first thing you think about is how do I expand this meeshan way socotaa ma ho ayada self sufficient ma ho meeshan lacag ba iga soo galaysa ma how do I go and open another mail with the same magac yeah ma fahamtay yeah ma ka fikirayaan and even hadday ka fikiran xataa in order for them waxay isdhahayaan meeshan hadday kala kacday maybe this is the spot ma fahamtay meel kale if I go it will not work the reason why it will not work is your name is not even known so how can your magac be known haddii aada first initiative oo la samaynin oo da magacaas aada maxaa la jiray aan ka dhigaynin but we should give a credit to and Cairo Sambusa malda give credit to those guys hadda xataa meel drive through dhisanoyin that is the representation aad raadinayso to the point oo qof walba cadaan qof walba Soomaali leena loo galaa meesha Yes. you know what they do sambus they good at it That's what I'm saying. cuntadii waa heesaa but can you like translate that into a way dadka kale kula fahmi karaan Yes. drive I through just- loo tagaayo wixii la I just want gadanayo us to have a trademark of markii Soomaali magaceeda la sheego lagu aqaban karo hadda maanta haddii la no dhaho- hadda feel like simple as that one person can name ma fahantay magac buu u yeeli magac buu soo bixin karaa ma fahantay and literally the same magaca soo saari karta adimaho you go and maxaa la jiray go to different restaurants be Yeah. like magacayga raba inaad isticmaashid magacayga raba inaad isticmaashid magacayga raba inaad isticmaashid anyone could do that like ma fahantay and then maybe don't pay them maxaa la jiray the first maxaa la jiray Not anyone could do that. What they can do no, is genuinely, anyone with a proper marketing tactic will do that. Yeah. Wuxuu magacayga raba inaad isticmaashid, but here's the thing, I will advertise magacayga habeenayo ma fahantay the first bashi intaas dhowr ka bilood aniga magacayga when you start seeing that drive maxaa la jiray flow or maxaa la jiray all these customers couple of months later waan isku imaanaynaa that's when I want you to This- start paying me amala Yeah. So adigana politically, it makes sense hadda farmers market markaa tagtid ma aragtay sometimes I just feel bad for it cuntooyin badana buuxo right great credit to wiilasha oo suudaaniyaasha sameysanayo it's like wiilal fiican oo suudaan chapati ay sameeyaan oo raab shaax ani ayaantikooda Soomaaliya u maleynaya which is great they doing shaqadooda ganacsi why they performing so waxa hadda sheegaysa waxa waaye trade-ka Soomaalida why only community gudihiisa ugu jira why can they not go meelaha kaleeto Because that gives hadda you- meeshaas oo kale is muhiim waay. Okay, waxaasna so- waxay ku siinaysaa waxaa Yeah. mataqaana So- hadda suu sheegay hadda Cairo Sambus oo kale Yeah. you don't even suu qaaliq sheegay you don't have to adi inaad furtid maaha all you have to do is you tell people nin California joogo maqaayad rabo furto waxaa leedahay I will provide you the sambus I will provide you the maxaa la dhihi jiray maxaa la dhahaa recipe-ga Recipe, and yeah, everything fur magacaasaan kugu charge garayna I'll take what 10% aan kaa qaadaa That's magaca. literally what. And then you That's use literally that. what. Expand, yeah. That's literally what FIFA used to do with EA Sports. EA Sports used to make the game. Used to make every single thing,
And when they spend all the money, you know how much FIFA used to get paid just for that name, that 4-letter word, FIFA, 120 million. I'm not sure exactly, but like they used to get paid a lot of money. not only FIFA حتى ماكدونالد كان neighborhood كذا كياله ما ماكدونالد نيكا اسكله ما اسكله قف شخصية صفرت مقعاس كان just مقعة بس يتها. مقعاس له واي كينيكس كمان فرانشايز واي بميلو الباقي دون كمان تتك محاكو ياله ماكدونالد جبانا داتك ماكدونالد كياله Anyway, so كايرو هيبل come to كافود listen. جبانو آلي كرا Here's the solution. Here's a solution. Like instead of us arguing, we can take the initiatives. We can take the actions. I want us to malin anaka unte mano unto Somali and start eating unto while we're start promoting محل جري Somali, the restaurants called Somali, the innovation code. And also we can always go out and start basically vlogging and see وحي شقينا like listen we can talk the talk listen we can talk the talk but like we need to take actions the whole reason is to develop that cannot in but you know that I'm not only and how do we do that by not just talking I'm not only talking about food so موجود عندنا industry كو جرنا industry كو podcasting so مانو the goal of this podcast وإنه نقضى podcast represent كرينا Somali maybe now budget كم هاينو المحل ديه جري وقتي ما هاينا but once we get to that point my idea of this podcast وحواي in نقطة podcast أو برادر أترجمايو Chinese أترجماي هندي أترجماي أمريكان أترجماي everybody but the whole idea وحواي Somali واي you get what I'm saying like هذا الجزيرة يا أسكال الجزيرة عرب خضر أسكال right there is الجزيرة English there is الجزيرة أمريكا مو يدونك كلنا الجزيرة وماشي نيوز كلورات هذا واحد خرمريكا قارن ميديا دن هذا mainstream media دن أدونك بناك داتك القدر حرام كويسة because of الجزيرة has they took one trademark and they created that trademark to the point where حتى قدر ما كلتك على media هدار بتتخضر ما فهمتي so أنا waxaan ka wadaa waxay every industry ku jirtay hadaa food industry ku jirtay hadaa ku jirtay clothing industry podcast industry take that and make a trademark oo noqonayo ee dhahan dadka maanta qofka Soomaaliga hata you don't have to explain Soomaaliya dadka oo maxal ijra cuntada nooca sameey muqaayada dadka iskala way maanta McDonald's dun Soomaali iskala laan you need to taramintu meel soo istaag Soomaali waxay qabanaysaa no McDonald's la create garayso Soomaali listen that's the thing hatta fiiri waagi hore fiiri when somebody hears Chinese they would think about Chinese food to this day if you hear محل جري Chinese they will think about manufacturing ما فهمتي so that's certain things I think as a main كرتيت أو لوجو أوغان كار ما فهمتي the same way we can all talk all we want but we need to show that we're actually taking actions ما فهمتي Anaka right now like you brought out a great point Anaka we want to see somebody bring up that chain that I'm just mentioning right now this is a great محل جري business محل جري move ما فهمتي qof Soomaali ah uu qaban kara magac buu sameyn kara oo maartay Soomaali kaliyata ama wixii kaliyata ma fahantay I was seeing there's so many magacs that you can just take from ma fahantay and then start going restaurants and then adiga qofka magaca iskale waxa laga baahan yahay the marketing maxalli ma fahantay qof walba oo business kaada ama magacaada qaata ma fahantay waxa laga rabaa inaad siisid maxalli jiray exposure ma fahantay or maartay magacooda bixiso because obviously at the end of the day you're paying all the ads you're paying all the محل جري marketings ما فهمتي and حتى right now McDonald's don't need محل جري dadku sameeysanayaan ma haystaan محل جري uma baahno inay qof McDonald's sir baan sameynayna waxaan baan ku soo dirnay no there's a corporate oo u xilsaaran waxaas dhan they u tagayaan maanta one thing or one recipe ku soo darayaan maxal jiray menu ma fahanto oo waxay si fiican waxay siinayaan oo qof walba go check it out I think as a restaurant owner it's your responsibility to add that menu oo maxal jiray wixigaas shaygaas to the menu because and they will not just create it and then tell you maxal jiray ku soo dar they will tell you like 6 months prior they will teach you how to make it they will show you what to do yes okay? and then menu guys and then all this traffic flow coming that's a marketing mechanism I'm telling you that nin waagi Soomaalida buuq ku socday nin oday cadaan isla shaqeynayna wuxuu dhahay and you know I was thinking of dhahay right and like it might sound racist and noqon kartaa but wuxuu dhahay hadii Latino dadkan Spanish kana laga buriyo tacos anaga tagaayo waxaan soo tiri
I was thinking hadda Soomaali hadday Minnesota ka tagaan maxaa tagaayo maxay u xiisayaan dadka Minnesotanska ee dhahaan oo waxana naga tagaayo fraudkii anaga tagay genuinely. So that's what I'm Whether saying. you like So it you or not, have that to was look. the image. You have to look at the thing. Yeah. Hatta qofka kula jiro. Hadda waxaan Whether daawanaya you kan like it. oo maxaa la dhahaa mayorka. You like it, you don't like Yeah. him, that's for you. That's for But you, kan yeah. mayorka Jacob Frey daawanaya oo hadlayo. Yeah. You know, every time Soomaali ka hadla muxuu ku soo celcelinaa mataqaana whether you're from Garowe or you're from Kismaayo Yeah. or you're from this or you. And I'm like, that's a wrong way to say. Yeah. أنا هتاخد خبيالة أنا دي كده حتى حنيلة. على برا. Yeah, Take yeah. out the Kismaayo and the Garowe and that. Yeah, talk about Tell only us Somalia. something that we're doing over here or Yeah. Somali or positive. Why you Garowe? Whether you're from Yeah. Garowe, whether you're from Kismaayo. yaa bare way bare That does not concern us. أنا كمان Yeah. صار كنا No, waxaas maxaa ka hadlaysaa like literally is you that know part what, of you know like what, assimilation you know what, assimilation listen hadda listen this is Yeah. my No, listen in a way this directed بهدل واي. ilaa hadda maalin hore Abdul. gunaara oo congressiga joogo wuxuu dhahay Soomaaliya dhan kulligood ala wada cadiyo if they cannot assimilate kii Ashmiin waa dhahaya wax ma noo qabto if they cannot assimilate wadanka maxay dadkan u joogaa meesha naga wada celiya ما هذا في No, do you think listen, Jacob listen. Frey إنه ديه لها dad Mexico dadka ka imaada inuu qof Mexican uu dhila whether you from maxaa la dhahaa wadamada siyaasa Mexico inuu sheegi lahaa Yeah. no he would be like Mexico dalkan way leeyihiin way nala leeyihiin cuntadooda culturekooda waxooda uu sheegi lahaa waa ninkan Kismaayo iyo Garowe iyo Man, Boosaaso listen, uu sheegi listen. lahaa. This might be conspiracy. Wallahi, this might be Sadallah. conspiracy. But listen to this, yeah. You know, maxasta fanaanka Ilka Case markuu support garanaya Jacob Frey so Yeah. much. Mal hore, like it was a month ago, I'm not sure, like several months ago, ma qana. Wuxuu soo baxay kulaha I have a day in here. Ilka Case day baa in Minnesota. Like, and then he had Jacob Frey made a it for him. certificate, was it? yeah So dumb. Like, But it's not only him though. No. It's so dumb. No, I Like, support. I could don't it think be it's that? dumb. I Listen, don't think could it's it be dumb. that? I don't Listen, think could I it be that? disagree. Yeah. Listen, could it be like this is where I said it's a conspiracy, right? Could it be that ninkan wuxuu dhahay niyo that is support garaysi that waxay you support garay Listen, yeah, I will make a day for you amala magacaada Ilka Case day baan ku siini. You don't And then think- this guy just ka dhahay haye. You don't think Ilka Case deserves a day? What? Do you it's a question. What Do you could think- what did he do like for him to deserve a day? Balishak. I think let's say culture Soomaaliya Every- iyo heesaa listen, iyo what wuxuu u Do you yahay think Ilka Case deserves What a day? did he I do need to in to order for me he does. to What me did he do for him to deserve it? to me he He deserve He as an promote- artist he promote the culture. yeah He to me promote I the will culture. say he deserve as an He's artist yes, he's a very Yeah. he's a because great macnaba ma ku lahan art- listen, Ariana yeah. Grande Listen. ma la dhahaa Because you don't have Listen, to- you don't listen, have to He's be- a great artist. That role He's a who great. qaatay though, yeah. He's a great artist. So I'm Mukujidai. Like yeah he did what he had to do. My fan, for him to be in that stage that he is today. Yes. Kumajida, he's a great artist. Kumajida. But what did he do that we can benefit from? On how Manta, this person deserves this day. But you're looking in a wrong way though, Alaq. What am I looking Who at? deserves a day horta? Or why They're like, listen, there are better- Anybody. Yeah. Who deserves a day? And what do you do to get a day? There is a lot of I don't know. in order- let's to say me, Drake listen. had that. Yeah. There's a Drake day in Toronto. Yeah. Toronto. ما فهمتي? Because of it's not because of Drake وحو قبطي politician واساسا but It's just culture artist. وحو Yeah, قبطي. yeah. He's an artist who helps in a way. Ilka Case Can I tell you meesha what Drake Soomaalida did? culture-keeda markii la iskugu can I- tago. Yeah. Can I tell you what Drake I did? think we're gonna But be if off we the talk- Can I tell of the you? topic Hadda- haddii ku noqono like Yeah, yeah. su'aalihii ما حدان first كهذا time no سؤال. حدان كهذا though Drake you're gonna talk about finance. Yeah. Ilka Case does not have the same level of Level, finance yeah. No, no, no. as Drake. Mayorka You're qof not kale hadda understanding. New York mayorkiisoo kale Frost iyo dadka Champions League ku guuleystay Didiya furo loo dhiiba that is just the Exactly. mayorka Yeah, yeah, qofku that's the asaga day, siini yeah. karo Tyler Swift inta imaaday There's a difference than US Bank having aan a iska key siiyo and then being like, Malinka, you have a holiday on okay your own. Tyler Swift she had it the same thing governor haba siiya I No, you didn't you're only- comparing. Listen, Yeah. you're comparing a hill to a mountain. yeah. but it's the same Why? like Why do you think it's a hill? You're comparing hill to a mountain. Why? Okay, I'm gonna give you one example. Drake put Canada on the market, on the globe. Yeah. لعقته economy وسوق لنا سوق لنا كتملها Yeah. دي محل جري وأوضح- business wise. وأوضح. Right. Tyler Swift, same thing. Yeah. You know, Okay. market every time she goes to محل جري مقالو أما Yeah. محل جري and she books a stadium. Yeah. You know how many محل جري people show up? A lot, 100%. Do you think how many like سوق لسا محل جري مقالو Yeah. Why you compare? القى عاصم مركو stadium هذا ما يقع Can I tell you something? Can I tell you No, why? Allah that- How many of Can that I is tell you دولة why أهل is that? لكن the Can I- Somali community oo vote u swing garee su-aasha waxay ku هذا xiran tahay الكي- maayarka هذا الكي no adi ما فهم kaaga is is you no we're like talking adi about saa u we're Can I fikiraysa answer talking your about question? somebody having a day
to maxaa la no jiray qaali calling horta that laba this mid is inaa so fahamtid and so waay way. midna waxaa waay influence yes qofkan literally deserve influencega right and he is swing economic iyo wax walbo qofna waxaa waay hadda adig ka soo qaad qaaliq ahaan qof baa kuu imaaday adoo campaign iyo wax ku jirtid whether you agree with him politics iyo meelaho sameeyabo Yeah, that's this a guy color. based on like dadka asaga support garay he swing vote for you Yes. taana waa influence right Yes. for that guy you can Yes. disagree with the guy he sees I can disagree with a lot of And it I'm not listen but he he sees swing he for sees it so and then I'm the not talking Meyer about he sees compensated can yeah. I say influence ku leeyahay ilka case haye ilmaha oo hadda da'da yaroo meeshan ku dhalatay Yeah. oo luqadda ingiriiska ku hadasho oo Soomaaliga fahansaneen Yeah. a lot of people listen to heesaha ilka case af Soomaaliga ka fahmaan 100%. that is an influence whether you Yeah. like it or not af Soomaaligii iyo dhaqankii wali haya Yeah. ilka case heesihiisa so why you guys Rob compare Amal marka ilka wada- case heesihiisa so artists waaweyn okay marka this is the thing maxaa matalgareynaysa? okay Yeah. you uwenya artist kaskana du uwenya ilka case Soomaali Yeah. ma uwenya misma uweyna we talking about Uwenya, Somali yeah, community yeah. ana He's Somali- not, uwenya he's Somali not, he's not. Somali He is uwenya. one of the, Yeah. he is among مثلا Yeah. But ninka لكن Minnesota yaa ugu ku weyn. nool maanta. Yeah. Ilka casaa ku nool Ilka Minnesota. casaa ku nool. Suldaan Saraar Minnesota ma ku nool. Hadduu nool, Suldaan yeah. Saraar I didn't Minnesota mention ku any nool. names. May I didn't mention any weynaana names. ka hadlooya. Yeah, Hadda yeah, yeah. maybe Suldaan Saraarna ka weyn. Maybe BK ka weyn. But those people don't live here. Ilka casa lives here. Wal isku fiiriya dalmaryare ilka casa. Ninkan mayorka la hadduu imaado dalmaryare inuu siyaa laga yaabaa. ilka cas iska daaya Oo- Medal of Honor Trump yoo siyaa magarani like literally Medal of Honor ga ugu weyn Mareykanka iyo u xiray magarani mid oo Parkster ahaan jir oo cunsuri ah hadda cunsuri weyn Rushmore wax saas la dhahaa Yeah, I think I know Wadinta who you're kowdhe. talking about, yeah. dad badanaa ka soo horjeeda dhahay waa waalantahay you know why ugu sii magarani Trump markuu ordaya ninkan support gareeyay moogtahay sometimes there's something That's you what can I'm saying. disagree That's with what, listen, qofka kaleeta asagana wuu dhinaciisa ka listen, wataa that's literally why I said it's a Yeah. conspiracy. Because conspiracy waxaa waaye waxaad sheegaysid laakiin inuu run yahay inuu been yahay aad ogeyn ma fahantay. That's Yeah. literally what it is. That's what I was saying. 100% Because ninkaas waxaa laga yaabaa in la dhahay you know what sidaan ii sameeyo audience-kaada dhan xaggan iigu soo wareeji waxaa dhan ii samee and then markaan ani wax noqdo I will give you I will give you that. Meravana. There you go. Aye, That ninkaana- was the It goal. could- Listen, this guy could be dadkaa dhan ii soo samee dhinacaan ii samee anigana waxaan ku siini Yeah. But I do think though, I do agree again, to it's a extent. conspiracy. ma Yeah. fahantay? Yeah, yeah. Conspiracy In my waaye. opinion, Ma I caddayn do kari, agree to wax ma waxay kari. Yeah. Ma I do fahantay? agree to extend that Ilka Ase has some influence in Somali maxaa dhihi jira Totally, culture. totally, 20 years, 2005 ilaa hadduu ninkan heesaya. Yeah. Different songs. Aroos walbo Wow, Soomaali yeah, aad tagtay yeah. heesihiisa ka shidan. Gabdho yar arkaysaa heesihiisa maxaa dhihi jiray Again. heesaa. Dhalinyaro arkaysaa heesihiisa. That is an influence in a way that you could say waa dhihi kartaa dalka Again, wuxuu soo geliyaa. influence-kiisa cid ka hortaagan ma lahan. maxal wax muu soo Listen, geliyaa. But that- Wax- taas liskuma let's haysto move on. taas liskuma haysto ma Yeah. fahantay that's not wax lisku haysto taas maahan waxa lisku haysta maxaa waaye what did he do to change maxaa la jiray the way of maxaa la jiray economy life waxay doonaya ahaato for the better oo maalin u helo No, economy ahaan he didn't do anything, but influence ahaan as a Yeah. culture he did something. middan ugu dambeysa waxaa waaye young politics dadka Okay. oo maaragtay in politics ma fahantay sababtoo ah oo raba inay office u raangareeyaan what barriers maxaa la jiray ka hortaagan dadkaas like what they can influence to They were heroin, Somalia, like right? dad oo yar oo when I say dad yar I don't mean kids I mean like Yeah, someone who's in dhalinyaro. their late 20s early 30s iyo waxaas ma fahantay who wants to run for office camala what maxaa la jiray barriers oo maxaa ka hortaagan oo dadkaas u ogolaanaynin inay madax noqdaan oo maaragtay ay officeka ay helaan waxyaalaha qaarkood ay oo ka hortaagan obstacles Yeah. ka hortaagan maxaa waaye I think dhalinyarada qof walbo dhalinyaro oo Soomaali ah ama like Soomaaliya joog ama Mareykan joog ama meel walba joog taabiga maanta dhan aa ku debate gareynayne waxaa waa everybody like viewpoint oo leeyahay Cabdi viewpoint ani viewpoint Khaliq viewpoint and when we debating all this it doesn't mean like and su-aashan ma saxno or kan ma saxno no it's just qof walba viewpointigoo ka arko and every dhalinyaro oo Soomaaliya jooga ama Mareykan joog whether you like it or not maanta haddee kooda luuliya tahay mas-uuliyad waxaa ku saaran futureka Soomaaliya inaa aragtid inaad shaqadiisa hadda geshid right anaka lacag dad naguma siiso qof nagu sponsor garee ma lahan ba maalin walba meeshan waxaa u fadhinaa futureka Soomaaliya aa arki lahayn meesha u soconi lahaa at least some sort of investment inaa sii gelino whether wixii dhibaatadii hore u dhacday inaan ka hadalno waxa hore u fiican wadanka oo dadka inaan ka hadalno that's why Abdul hadda dhehayse representation wax walba anaka yaan lagu kib gareenin meel walba aala gaarsiiyo qof walba Soomaalina
waa gaarsiini kartaa haddaa Yeah. ganacsi gaarsiini weysa dabeecadaada gaarsiini kartaa haddaa adduunka u travel garaysid oo qashinkan koobkan aa meel ku dhex ritid adoo Japan jooga meel aa ku turtid qofka wuu ku arkaa doqon ma ahan futurekaaga sometimes wejigaaga wuxuu sheegaa inaa Soomaali tahay ama Soomaali ahayn waxay ku dhihi karaan kan soo maahan kii oo maalinkii qashinka halka ku tuuray niyadiisa hadee qofka ku dhacdo magaca Soomaali wuxuu dhihi kuwii qashinka because that is how you represented hadda laakiin qashinkii aa qaadid meel fiican gelisid dadka si fiican oo la dhaqantid qofka magaci Soomaaliyeedna wuu xasuusnaanaya wixii qabatan wuu xasuusan yahay soo dhalinyaro haddaa tahay engage be part of the politics of Somalia حتى هذا Somalia politics إنا قلنا ربين وحول بو مجا Somalia مال في عنجاني كرو أنت أود هذا أكونت هذا إكران كاج investment وقت يرجلي سي بوش جري anytime ما أردت Somalia دبعتها خبنا وحول بو حنيا هاي the flip side وحنا قني what action can we take right هذا واحد إيه سداي وإسكا هذا اللي كرنا but if we don't go to مقاهي Somali أسوء جانين كوا في عن kuwa xun leh ka hadli maanta dhan negative ka andeen kuwa fiicanna saasi u qarsamayaan so wax walba oo Soomaali fiicanna banaanka soo dhig wax walba oo wadankan in wax laga qabto critique garay action kiisa iyo wadadii loo mari lahaana la imo horta ani mid haddaan dhaho saan kooda u sheegay hadday inta su'aashaada ka jawaabin saan hadday u sheegay ninka Brazilianka aan sheegay dhaxdeen waa isku booqi karnaa annaki wax waa maxalli jooga ku murmi karnaa opinion aan leedahay opinion aan leeyahay ba markay noqoto Soomaalinimo markay noqoto opinion way ka weyn tahay representation ay maanahay so represent Somalia the best way possible tan oo obstacle ka hortaagan horta niyahow I think a lot of times qofka markuu dhalinyaro yahay obstacle yaal waxaa jiro nolola u baahan tahay reer baa u baahan tahay young family haysataa ilmi inaad korisida u baahan tahay where a lot of times dadka markii over 50 markay gaaraan they are more relaxed ilmahooda way u koreen they don't have more responsibility they don't have to chase cunug they don't have to work as much as they used to work where qofka late 20s early 30s hadduu nolol bilaabaya hadduu family bilaabaya politicsna saan ognahay waqti bay u baahan tahay free time bay u baahan tahay community inaad waqti gelisid you have to put yourself out there be every weekend event yaasha community inaad joogtid waay inaad dadkii ay maxaa la dhihi jiro community inay ay dhahan waraa ninkan you know maamooyinka ay dhahan ninkan wuu nacaabiya ama ninkan waxa uu qabtaa before you get the reward you have to sacrifice a lot and maxaa la dhihi jiray when it comes to politics 100% waa inaad free ku shaqeysaa before you hold the office inay dadka ku arkaan waraa maas meeshaas uu jooga every Saturday community buu wax geliyaa gathering ka buu imaadaa meetings ka buu imaadaa event inay qabatid oo loogu hadlaayo youth iyo maxaa la jiray dhalinyarada ay ka hadlayaan so I think obstacle ka hortaagan dhalinyarada when it comes to maxaa la dhihi jiray politics is the time kii iyo economy kii uma ogolaanayo qof dhalinyaro ah oo early 30s late 20s kiisa ku jiro inuu baxo oo Soomaaliya uu tago uu dhaho you know what the next 2 years yaan shaqeynin but I will try to put myself out there media qabanaya social media soo galaya dadkii baan la kulmaya I think that's an obstacle that I see that's the one thing but also there's a lot of things عرر كلية تمنى قنقرت obstacle ما فهمتي there is a Allah Mubarak and a shout out to her there is a mayor of St. Louis Park قبر Somalia دواي ويرتهاي and she is in the politics ما فهمتي مقالة she's doing so much for her city you know what I'm saying and that's one of the examples Nadia right Nadia yeah shout out to her man but that's the one example or ديكتيد محل جري قبرنا سمينا سامي فهمتي so kids itself it's not محل جري really bash and even if you're saying عرض that you go to stagger so like if you're not ready like just you know what I'm saying it's not only Arur though it's not only Arur the point is bigger than Arur there is a lot of حتى هذا Arur لهن you're chasing let's face it today economy كمان تجرو you're put in a position where you have to provide for yourself you have to provide for your family 100%. you have unless you have a family إلهي soo shaqaystay or you know maxal dhigi jir kasto financial iska roon and you have an opportunity oo lagu dhahayo adiga we covered you this way go be yourself and do maxal dhigi jira adduunka wax ka noqo then markaas brother hada maanta haysatid das value gas haysat but let's not ignore the economy
concept or perspective 100%. oo maanta ani haddaan iska soo qaado for example I don't have a weekend ama maxaa la dhihi jiray a week or inaan maanta meel aado for free because of family aan haystaa because of I have responsibilities to take care of I have people that rely on me so I can't just say you know what that can but then I see that qofka weyn 50 60 markaa jirtid you already maxaa la dhahaa but hal qof iyo laba qof way jiraan that can But at the prove same other time, people wrong. at the same time, adi you pushing the needle meesha awooddaada accumulation of waxaas wuu badani, right? Hadda dad waxaa jiro privilege u haysanin, but daa macneeda ma ahan haddii oo economic ama lacag ama wax ay gelin karin, just be excellent as much as like nafsadaada u matali karta Soomaali waa matali kartaa. Qof walbo Soomaaliyeed. This is why we're here, Meel right? walba u Maanta joogo. hadda anaka podcastigan saakay lacag mana lagu siinayo Yeah. wax mana lagu siinayo we're doing this in a way that community-ga aan wax uga represent garan karno. 100%. This is a way to put yourself out there. Yeah. But hadda hadday dhahdeen niyahow and that's why I say politics-ka waxay tahay sabtida soo socota waxaa laiskugu imaanayaa meel and you have to do a community service inaad samaysid aniga sabtida shaqaan leeyahay shaqadii iyo community service-ki shaqadii Simultaneous, yeah. noqonaysaa ma fahanta because of at the end of the day you have to take care of your own and you have to put Family, yourself in a economy because ma dhihi kartid aakhir ahaan hataa abandoned. ilaahay ahaan hataa familygaada iyo responsibilitygaada comes first before you put yourself out there Yeah, that is a maxaa la jiray baashi. Also, another thing maxaa la jiray hadda adduunkan magarani it's innovating. Waa laga tagayaa maxaa la jiray waxaalii badan ee la samayn jiray. Waxay noqonaysaa artificial intelligence motivated adduun waaye. So marka adduunkan if the world is investing heavily in artificial intelligence technology and innovations magarani waxa anaka what is Somalia preparing maxaa la jiray to do differently ma fahantay? What is Somalia doing for itself to protect itself amala ma fahantay? صح. And to basically prepare the future that dadkan kale ay u socdaan ayagana meeshaas tagaan. I think the same question waxay ku imaanay dowladda Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliyeed wasaaradda oo waxbarashada oo Soomaaliya mas-uuliyad weyn ee ka haysataa dhalinyarada Soomaaliyeed, right? As much as they can put investment fiican dhalinyarada oo la daba maxaa la dhihi jiray waxbarashada laga caabiyo oo lacag lagu invest garaysto qof walba adduunka ku nool youthkooda billions of money la geliyaa Sure. and they do that because the youth are the ones will predict the next GDP oo wadanka ama economic activities dadka kaleeto way sii duqoowayaan shaqada way ka retire grossmayaan soo maahan dhalinyarada Soomaaliya When you say predict, you're talking about create, right? like create economic fiican lacag in like and waxbarashadooda lagu invest gareeyo in meelo fiican la geeyo in meelaha ay ayaga u qalmaan loo diro oo like representative ee u noqdaan and all that waxay ka imaanay haddii la isku soo shubo politician they will do shaqada ay ka rabaan weeda nafsadooda u shaqaystaan weeda musuqmaasuq they will do wax walbo ba go'aanka waxay ka soo go'i shacabka Soomaaliyeed they ilaahay ka suko wadanka Soomaaliya ayaga iska leh Sure. if they want to invest youth-kooda oo adduunka meesha u socdo iyo technology-ga meesha adduunka u socdo hadday rabaan inay ka qayb galaan shacabka Soomaaliyeed ee ka soo go'i weeda ganacsato ahow wax walba sameey ama any profession ku jir shacabka Soomaaliyeed ee ka soo go'i inay youth-kooda invest gareystaan aabayaasha ama waalidiinta Soomaaliyeed ee ka soo go'i adi hadda waalid hadaa tahay fiduciary duty-gaaga waxaa waa cunigaaga wuxuu barani lahaa whether technology whether skills wax walba ay ahaato so qof walbo waalid oo Soomaali caruurtaada waxbarashadooda iyo future-kooda adig ku dadaal dowlad ilaahay wuxuu kaa siiya Allahumma baarik but always gacantooda ka suganin adi inti karaankaaga sii wad I would say horta as a society waa la soconaa dadka anaga yeah government ahaan len uga harsannahay dadka Yeah. mooye society ahaan maanta in every industry qof Soomaali waa ka helaysaa whether is AI whether is I don't know maxaa anywhere ta World Cup dad Soomaali oo dheelaya ku jiro Dheelaya, ma fahmino so but wadan government ahaan iyo system ahaan ugu dambeynaa and I think government ahaan and system ahaanna we have to build the foundation dhibka waxa keenaa wuxuu tahay barada dalkeena iskuul ma laha
maxaa la dhihi jiray infrastructure-kii ma fiicna isbitaale ma lihin so waddankii markuu noqdo waddan oo keliya loo tago I don't know dalxiis loo tago 2 maalin inta lasoo joogo shax laga soo cabo laga soo tagaayo uu noqonin waddan waxbarasho loo aado waddan caafimaad loo aado you know wadamo badan jira hadda aan ka baran karno wax sida hadda ka hor I think waa sheegay Korea diyaaradaha markii la dhaho zaa'id u dambeysay maxaa la dhihi jiray diyaaradaha every time diyaaradahoodu way crash gareyn jireen shil baa dhici jiray way isku imaadeen waxay dhaheen niman yahow problem kana na haysto dadkii waa ka dambeena markay diyaarad noqoto seen diyaaradahan aan dadku u gaari karnaa airlines kana se u gaari karaan airlines ka way baxeen America fiiriyeen at the time America was the qofka ugu khatarsan markii la dhaho airline ninkii America hogaaminayay airline-ka America Aviation-ka ninkii hogaaminayay ee u tagan waxay dhaheen baraada lacagta hadda qaadanaysa triple-keeda ku siinayna manoo imaan kartaa for 5 years manoo train karayn kartaa dadkeena baraada ninkii shaqadii ku wada America because at the end of the day qof walba lacag uu rabaa right wuu baxay Korea uu aaday within 5 years 10 years Korea waxay noqotay they have one of the best airlines hadda haysata South Korea ma fahantay oo maanta maxaa la jira adduunkina la socdo dadkina la socdo dadkaas marka waxay sameeyeen kibir meel iska dhigeen way dhigi kareen ora anaka asbarayna no qof outsider wixii qofkii ku fiicnaa wacleen macnaha sheekadan waxaan ku keenay waxay tahay anaka Soomaali haddaan nahay lacagti waa haynaa xoogi waa haynaa awoodi waa haynaa haddaan u wici karno macallimiin oo university-yaal aan dhisi karno macallimiin from China from India from all this wadamadan horumar aan u wici karno aan dhihi karno okay macallimiintan hanoo train garaan ilmo waxa noo baran inta ilmaha Soomaalida ee India aadi lahaayeen wax ka soo baran mise Malaysia aadi lahayn hadii jaamacada meeshaas looga dhiso Soomaaliya gudaheeda looga dhiso mise isbitaalo Soomaaliya gudaheeda looga dhiso oo takhtaryaasha weynaa dhaadid lacagta India ka sameynaysa double-keeda inta kaasina kale imaaw way imaanayaan markaas maxay imaanayaan isbitaalka ugu fiicnaa dhiste iskuulka ugu fiicnaa dhiste next generation marka hindidan maybe the next 10 years wax ku barayaan ee takhtar ku noqonayaan kadib Soomaaliya soo baxaysa booska Soomaaliya qaadanaysa hindida way baxaysa bro I don't know why you keep saying hindi like that macnaha anaka India ana markii oo jirano dadka Soomaali ku nool Indian Ocean India la geeyaa ma ogtahay that's why they're not known for like wax barasho iyo waxaas to but anaka saasa hadda dhalinyarada badan Soomaalida waan dhan politics ka hindida marka Soomaalida marka weydiisid India ka soo qaadeen degree hadda hadduu qof Soomaali jiray India la geeyaa maxaa la dhihi jiray so Indian civilization ugu waadana neighbors me amala it's not neighbors I think culture kana same ana cuntadooda isku dhownahay they listen their music no culture ko isku dhowna culture ana dil loo hindida we have a family oriented maxaa la dhihi jiray kana culture where it's like way isla degan yihiin way isku dhex jiraan diin ahaan markii la noqdo India diintu way ka weyn tahay I don't no 100 million oo muslimiin ku nool yeah so I don't think qalaq understand anaka filmaanta hindida Bollywood ka zaid influenced 1960 listen just because you got influence up to how hadda in maxal jiray filmaantooda in badan does not mean we have the same dhaqan we have nothing to No, I'm not saying we have the same like no similarity wax aan isku associate gareyno dadkaas ma jiro wuu jira like family oriented say aroos ku dhigtaan oo dhiganaa cuntada walaalka iyo xaaskiisa hal guriga degan maxay kala sidoo kale family what kind of walaal no we don't do that like hadda Soomaaliya oo kaleeto walaalka hadduu arooso iyo walaasha dad family oo Soomaali isla deganaa jira bro waagi xataa nabada isku same guri cuntada isla wada cunaya kala saar dhaqankeena kuma jiro walaalka hadduu gursid inaad gurigiisa degtid kuma jiro culturally way degando inay isla dego dhageyso there's a difference qofkii 20 xataa ka gaar hooyadiis oo la degan yahay is just part of like family oriented dhageyso that will be a I know debate kala waa for another day but ana waxaan ka hadlaa xataa ninkan su'aashu weydiiyey another day aan ka hadlaynaa waxaan ku kala duganay waxaan ku saxanahay maalin kala ka hadlayn laakiin ana waxaan ka wadaa ma taqaanaa is a proven hadda da fiirisid just politics dhageysido politics Soomaalida inay India aadaan shahaado ka soo qaataan is that a coincidence dhageyso anyway Soomaaliya qofkii jirada India la geey lagu soo daabeeyay is that a coincidence tugtuga watan tugtuga haysana tugtuga ee watan ina haysana arosada sida loo dhigo is same aesthetic as hindida
just because you got influence sababtoo ah waxaad daawatay filimaantooda consume garaysa a lot and you wanna basically copy waxay sameynayaan does not mean inaad isku dhaqannahay ma fahantay I'm not saying isku dhaqanaan nahay. I think culture kana same ana cuntadooda waa isku dhownahay. Dhaqankeena Are you isku saying where dhownahay I'm coming from though? Fiir waxaan dhahay ma taqaanaa ninkan wuxuu dhahay waa hindi intuu ugu soo laabanaysa because of these people are already iskuuladoodii aadoona waxbarasho markaan rabno takhtar markii la rabo meeshoodii aadoona hadda dadka markii Soomaaliya qofkii jiradaba America la keeni lahaa maxaa la dhigi iskuulada America waxaan dhigi America but then hindida this is another form of saying Arab nahay wallahi I'm not gonna lie to you no it's not it's a different though ma dhahoy waan nahay waxaan dhahay waxay tahay dalka markaa fiirisid qalaq dalka dadka ku nool markaa fiirisid ad waxa fiirinayso you coming from in America ku nool already dadkan kale adduumada kale waxay dhahaan Soomaalida waa African iyo Indian mix you know that right already just because either you have your own genetics amala or dadkan adduunka kale adoo ay keen ma fahantay they want to already associate you with India is the biggest civilization India is the biggest civilization Somalia what do you mean India is the biggest civilization Somalia iyo Mareykanka hadii hadda la isku fiiriyo there will be millions of Somali that will relate to India than America. Well, okay, there will be a million of Somali that will relate India what do you mean when you society. say relate to relate to anything untada to music to like family India you feel more connected listen because you Somalia consumed so much of Hindi the movie yashooda iyo maartay media industry that's literally the only reason I would have seen محل جري. حد ما بدهو نبعني I'm agreeing to your point. Don't say like relate to though, like as a generic. Relate to أنا فيني I relate generic to India. أنا I relate to India مركا كودا وحكا وضع. If I go to India, certain music I'm مخلو. I can remember childhood كي شلون that is a relatable. أنا عدان ما بدري ما هذا إيجاسد and Texas إيجاسد Cowboys إيو concert إيجاسد I will never gonna relate to it. Because that can consume so many of those type of medias. بس but that also is what culture kale isku kal adduunka hada fiirisid khaliq waxa la isku kal dhaafsado ma garanay hada su'aal aad ku weydiini if you go to Japan and if you go to India you will have way more relatable to Japan because based on childhood kaga movie ama film aad daawanaysid or character or like it does not mean I'm related or I related but like hata ganacsi hada la sameyn you will be way more comfortable to do business with those guys than that can kale why are you taking the word relate to a literal generic way relate mean like ana shaahan hada da abo I can relate to the shaaha because of shaaha back home shaaha wa isleeyin or shaaha abi karan dikara oh I never taste this kind of tea relate can be that way too or qof hindi iyo gabar Soomaali markay isla fadhiistaan oo kaleeto hadday hal movie ka hadlaan those people are connected hatta hadday isfahmeenin that's for I think waqtiga naga dhamaanay that's for another day but waxaan ka wadaa waxaan ma taqaan all I'm saying is I'm not gonna let that slide no maalin kaleeto aan ka hadlayna I know what you're saying but I think adiga you not understanding people also commenting and sharing you think you can relate waxaan dhahay waxay tahay أنا ما أخلطن ما ضد كان أخلطن please no كلا سارة simple يعني كاغا سو شيغايا simple يعني كاغا سو شيغايا haddii dalka dadkii ku noolaa badankooda ay waxbarasho dalkaas u aadayaan ee caafimaad dalkaas u aadayaan haddaan aniga maanta aan dhaho caafimaadka India u aadi lahayd takhtaradii hindida aad tegi jirtaa lagu keenaya would that be more relatable to people inaan dhaho nin cadaanyaala noo keenaya aan takhtar nooga dhigaya dadka India waxay u aadaan I don't know ani waa India u aadaan dadka badan qof walbo Soomaali oo jirado India la geeyaa lacag loo arna India la geenaya the only media they consume measures u ka imaadaan that's why just to make people things easier aan ka wada I'm not saying literally India halkan meeshan muslimiin badan ana keeni karto India process okay you know what let's just close it out for today so inshallah ta'ala that's what I'm saying horta aan dhisna foundation ka then markaas waxaan dhihi karnaa niyahow dawladeena yarata bad shacab ahaan markaan fiirino we already there as a shacab I feel like shacab ahaan markay noqoto Soomaalida already there government ahaan u baahan subscribe you're benefiting a lot dadkan kala sii gaarsii and then the other thing is like 60% of dadka oo way daawadaan but they don't click bash yar oo guduudka subscribe ka lacag iyo juhdi iyo time iyo energy ee dad adduunyada geliyaan kanoo kaleeto anaka aad inama soo agdhigno dad kaleeto maxaa la dhihi jiray xayeysiin iyo waxa inala ma agdhigo just support
inta awood 1 second oo kaa qaadanaya support garee channelka ama dad kaleeto familygaaga iyo ummad kale dhegaysan lahayd u share garee if you relate to the topic. Yeah, I mean, if you don't like it, you don't like it, right? But if Yeah. you like the channel, you like the idea, you like the video, and the best thing أنا كنو سمين كرتيد وحاواي إن نقول تغييرتيد subscribe كا يا share كا يا like كا 100%. يا إنا جارسيسيد تتك كلاته وهذا because this is all positivity. Even though a debate type, but debate كوحاواي أنا كانوا represent جرينا يا قف خالق قف بو represent جرينا مازن قف بو waxaan meeshan personal wax yaala ma jiro waa qof walbeeto audience uu rabaa in uu shacabkaas uu dareensiyo luuqadda ay wax ku fahmayaan marka insha allahu tacaala subscribe like follow share wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh